Okay, good afternoon. Buenas tardes. Okay, we're going to wait for one more minute. Thank you everyone for being here. Muchas gracias por venir. We're going to start with our run-of show. We're going to have Miami-Dade County Mayor Daniella Levin Cava, followed by Miami-Dade County Commissioner J.C. Bermudez. After that, we're going to hear from Vice Mayor Rafael Piñeiro from the city of Doral. Then we're going to hear from our Fire Chief Ray Jadala. After that, our Emergency Operations Director Pete Gomez. And we're going to close with Creole interpretation, and we're going to open up for questions. Mayor? Great. All right, fill in. Come along. Okay. Can we get a few more people on this side? Can you come on that side? Okay, great. Okay, very good. Good afternoon, everyone. I'm your Miami-Dade County Mayor, Daniella Levin Cava. Thank you for joining us here again. We're monitoring the ongoing fire at the county waste facility, and we're continuing to update our community with your help. I'd like to thank our first responders, first and foremost, for their quick action to protect and serve our community as always. And I'd like to also thank my fellow elected officials who've joined us here today. We have our County Commissioner, J.C. Bermudez, who covers Doral and the area. We have Doral Vice Mayor, Rafael Piñeiro, representing the entire City of Doral team. Doral Councilwoman Digna Cabral. We have representative from Mayor Christy Fraga. I'm so sorry. That's right. Okay. And Bill Meredith from Covanta. I'd also like to thank Jordan Gerard from the EPA, the Environmental Protection Agency, U.S. agency, for joining us here today. I'll do my best to be brief, but I can confirm that as of this afternoon, the fire is still burning in 2 structures. To create additional access to the fire, our teams have begun a partial demolition of this space. That allows for more air to enter the structure, and it creates more access for our fire personnel to put out the fire. Earlier this week, Jordan and his team from the EPA arrived and are on the ground working hand in hand with our fire department and our Division of Environmental Resources Management. They are all monitoring for water and air quality. DERM, the Division of Environmental Resources Management, has also developed a water quality sampling plan to assess the runoff water from the fire. The storm drain system on site is self-contained to ensure that all runoff stays within the premises. But as the fire continues to burn at the site, you can see that the area surrounding the plant may remain smoky, and so I am asking all residents yet again, as a safety precaution, we ask that residents continue to avoid this area to protect themselves and their families. Folks in the area should remain indoors as much as possible and keep their windows closed. And for anyone driving through, we recommend that you please keep your windows rolled up to avoid any smoke. These recommendations are especially true for anyone experiencing lung or respiratory issues. These residents who have those vulnerabilities should do their very best to limit outdoor activity at this time. This is the way it would be for any smoke incident. And again, our Department of Solid Waste is working to minimize impacts to trash collection, and residents should only experience minor delays in pickup. I want to thank again our brave men and women of the Miami-Dade Fire and Police Departments for their extraordinary around-the-clock work this week. And we will continue to keep residents updated with all the necessary safety information. Doral residents will also continue to receive additional communications through our emergency text messaging service and from the City of Doral.
And everyone can visit our website, miamidade.gov/wastefire, for the latest information and service updates. Thank you, everyone. Please be safe. Nuestros bomberos llevan más de 72 horas combatiendo este incendio. Desafortunadamente, el fuego sigue ardiendo en 2 estructuras de la planta. Para acceder al incendio, nuestros equipos han empezado a demoler una parte de la planta. Estamos comprometidos a garantizar la seguridad de nuestros residentes y la de nuestros bomberos. Ayer llegaron representantes de la Agencia de Protección Ambiental y están trabajando con nuestros equipos monitoreando la calidad del aire y del agua. Hasta ahora todos los niveles están dentro del rango normal, pero mientras el incendio continúa, les pido a nuestros residentes que sigan evitando esta zona para protegerse a sí mismos y a sus familias. Las personas en el área deben permanecer adentro de sus casas, lugares de trabajo o vehículos y cierren las ventanas. Especialmente las personas con problemas respiratorios deben evitar actividades al aire libre cerca del incendio. Nuestro Departamento de Desechos Sólidos ha desviado gran parte de la basura a otros lugares y solo tendremos demoras menores en la recolección de basura. Agradezco el trabajo de nuestros rescatistas y policías y seguiremos informando a nuestros residentes. Los residentes de Doral seguirán recibiendo comunicaciones adicionales a través de nuestro servicio de mensajes de texto de emergencia y de la ciudad de Doral. Thank you very much. And now to our Commissioner, J.C. Bermudez. Thank you, Madam Mayor. Oh, you know, this is, it's not on. There we go. It's on. I think so. You can hear me. Okay. Thank you, Madam Mayor. I'm just going to repeat a little bit of what Madam Mayor said. I happen to live, as I said before, very close to this area. So as Madam Mayor said, please keep in tune with whatever information you get from Miami-Dade County. Certainly, if you're driving by the area, roll up your windows. Try to avoid being outside if you don't need to be there. I want to thank Chief Daniella in particular and all our first responders, but the fire department for the fantastic job they've done in containing this fire since Sunday and minimizing the risk to our residents and visitors. Certainly to the 2 municipalities that can be impacted, along with the unincorporated areas, which are primarily commercial near this facility. Please keep in tune. I want to thank my colleagues from the city of Doral for keeping the residents of the city also in tune with what's occurring. And just again, reiterate what Madam Mayor said, which is if you don't need to be outside, don't be outside. And if you drive by the area, please make sure you roll up your windows and try to avoid the area if at all possible. Simplemente reiterar algo que dijo nuestra alcaldesa, que correctamente manténganse a tanto. El condado ha hecho un gran trabajo para que llegue la información a los residentes, asegurándonos que no hay un peligro referente a la calidad del aire. Y le pedimos obviamente a ustedes que sigan a tanto de la información que sale del condado. Yo vivo cerca de ese sitio, como he mencionado antes, y las 2 ciudades que están impactadas, que son Doral y la ciudad de Medley y la área no incorporada cerca, lo importante es que si no tienen que estar afuera, no salgan afuera si es posible. Si tienen problemas respiratorios, por favor, definitivamente manténganse en sus casas. Quiero darle las gracias a los colegas que están aquí de la ciudad de Doral y le agradezco que ellos están también haciendo llegar la información a todos los residentes y simplemente reiterar lo que hemos dicho antes. Si no tienen que salir, no salgan. Y si tienen problemas respiratorios, definitivamente quédense en sus casas. Si están manejando, no se acerquen al sitio. También quiero darle las gracias al Departamento de Bomberos en particular y el jefe del Departamento de Bomberos, el jefe Yadala, que ha hecho un gran trabajo por no solamente poder responder a este fuego, pero mantener este fuego y contenerlo en una área que ha ayudado que la calidad del aire no ha sido impactada en una manera negativa y todos estamos seguros. Muchas gracias.
Thank you. We're going to hear now from City of Doral Vice Mayor Rafael Pineiro. Vamos a escuchar ahora al vicealcalde de la ciudad de Doral, Rafael Pineiro. Thank you. Good afternoon. The Vice Mayor of the City of Doral, Rafael Pineiro. I'm here on behalf of Mayor Christy Fraga to provide an update for our Doral community. First, I want to thank the brave men and women of Miami-Dade Fire who continue to work around the clock to put this fire out and ensure the safety of our community. I also want to express my gratitude to our Chief of Police, Edwin Lopez, and our Doral police officers who continue to assist with traffic in the area, along with Miami-Dade County Police Department. We continue to ask that the public avoid the area as delays are possible. Road closures remain in place for Northwest 97th Avenue, from Northwest 58th Street to Northwest 74th Street in north and southbound directions. Eastbound traffic on Northwest 66th Street is closed between Northwest 97th Avenue and Northwest 102nd Avenue as well. We also want to remind our residents, as it was mentioned, to please remain calm, stay indoors, and remain informed by checking the city's social media platforms and website for updates, as we are in constant communication with Miami-Dade County on the latest developments. We want to thank Miami-Dade County Mayor Daniella Levin Cava and her team for their constant communications and collaboration with our city leadership. Thank you all. Buenas tardes, soy el vicealcalde de la ciudad de Doral, Rafael Pineiro. Estoy aquí en nombre de la alcaldesa Christy Fraga para brindar una actualización a nuestra comunidad de Doral. Primeramente, quiero agradecer a los valientes hombres y mujeres del Departamento de Bomberos de Miami-Dade que continúan trabajando día y noche para apagar este incendio y garantizar la seguridad de nuestra comunidad. También quiero expresar mi gratitud al jefe de la Policía de Doral, Edwin López, y a nuestros oficiales de la Policía de Doral que continúan ayudando con el tráfico en el área, conjunto con el Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade. Continuamos pidiendo que el público evite lo más posible el área. Cierres de carreteras permanecen para la avenida 97, desde la calle 58 hasta la calle 74 en dirección norte y sur. La calle 66 en dirección este está cerrada entre la avenida 97 y la avenida 102. También queremos recordarle a los residentes que mantengan la calma, manejen con cuidado y permanezcan adentro de sus casas. Pueden seguir informados consultando las plataformas de redes sociales y el sitio web de la ciudad de Doral para obtener actualizaciones. Le agradecemos la comunicación constante de la alcaldesa Daniella Levin Cava y a todo su equipo que junto con la administración y nuestra administración están trabajando en conjunto. Muchas gracias. We're going to hear now from Miami-Dade County Fire Chief Ray Yadala. Vamos a escuchar ahora al jefe de la policía de los bomberos de Miami-Dade County, Ray Yadala. Good afternoon, everyone. Ray Jadala, Miami-Dade Fire Rescue Fire Chief. So we're in our fourth day of operation. Entering this evening is going to be our sixth operational period. So as of today, we continue to battle the fire. At 9 o'clock this morning, we began selective partial demolition of 800 linear feet of wall that stands about 40 feet high. That operation, we've already seen some partial success as a result of removing some of the walls so we could get our apparatuses to begin extinguishing that fire. So much so that I know that the smoke has subsided over the course of time, but we still have quite a bit of walls that need to be removed. Those walls will continue to be removed until the sunset, after which the contractor will cease as a result of safety. However, extinguishment process will continue 24 hours into the night. We have 20 we're up to 20 operational units tonight. We still have our MDFR incident management team that's been handling the incident, working in collaboration with the Department of Emergency Management to ensure that resources continue to arrive. The operation in regards to removing the wall will continue tomorrow morning. We do expect to remove additional walls and to place apparatuses to continue with the extinguishment. Over the
Over the next few days, we expect to start removing some of the trash and garbage that's inside of the building, basically eliminating what's left on fire. Thank you. Thank you. We're going to hear now from Director of the Emergency Management, Pete Gomez, del Director de Administración de Emergencias, Pete Gomez. Thank you, everybody, for being here. Thank you, Madam Mayor and fellow commissioners for being here. We've been coordinating efforts with the fire department and the police department, providing any assistance that they may need. We've reached out to our federal partners, our state partners, to get whatever assets and resources, one of them being the Environmental Protection Agency, but we're also working with other agencies to do some modeling for us to figure out exactly where the wind is going and how far it's going. So we're here to assist in any way possible, and that's about it. Thank you. You want to say that in Spanish? I'll say it in Spanish, Pete. No, but I will. Okay. Buenas tardes y muchas gracias. Yo soy el director de Servicios de Emergencia de la Administración de Emergencia y nosotros estamos apoyando el Departamento de Bomberos y el Departamento de los Policías. Estamos trabajando con nuestros amigos federal y estatal y traer cualquier recurso se necesita para este incidente, especialmente la Agencia de Protección del Ambiente y otras organizaciones federales que nos ayudan en determinar dónde está yendo el humo y la cantidad de humo que hay y esas cosas. Así que nosotros estamos tratando de ayudar lo más posible. Thank you. We're going to have Creole interpretation now, and then we're going to open up for questions. Bonsoir tout le monde. Après-midi, nous sommes capables de confirmer, nous avons 2 buildings qui ont boulé. Et jusqu'au nous avons du feu là-dedans pour capable faire espace pour l'équipe pour continuer le travail et puis pour capable faire plus air entrer, il y a une démolition partielle qui commence. L'équipe nous travaille maintenant avec EEPA pendant tout jour ça pour nous capable arriver gagner une idée de ça qui gagne comme qualité air avec qualité de l'eau qui gagne dans l'espace là. Pour le moment, personnel noir continue à travailler pour lui vérifier gaz qui gagne dans l'air pendant que gagne du feu dans la région. Résultat que nous joignons jusqu'au Niao dit que nous gagnons un résultat qui est à un niveau normal pour le moment. Et pendant que gagne la fumée qui est dans l'air là, tout le monde qui est dans la région est capable de trouver que l'air là gagne continue à gagner la fumée là-dedans. Mais nous avons dit tout le monde qui a vécu dans la région pour sécurité limiter tant que on a passé dehors pour être capable de protéger famille tout, éviter zone ça. Et nous avons demandé tout que tout le monde qui a vivre dans zone là passer plus de temps à l'intérieur, éviter sortir trop dehors parce que là ça nous-mêmes nous t'a doué kembe fenêtre nous avec porte la caille nous fermée. Recommandation que nous pral bailler c'est pour plus de monde qui gagne problème respiratoire. Moun sa yo nous mandé pour limiter temps que a passé dehors. Et en dernier lieu, nous capable seulement dire résidents nous pour continuer faire attention, prendre tout ça qui gagne comme précaution pendant toute période ça et il a continué dans d'oral recevoir texte message qui sorti dans mes personnels non et qui sorti dans mes d'oral dans ville d'oral tout. Dernière information qu'on est capable de joindre qui est à jour, vous pouvez venir sur miamidade.gov/wastefire. Merci. Okay, we're going to open up for questions. Vamos a abrir para preguntas. We don't have anyone from solid waste. Okay, yes, come. From solid waste, yes, garbage pickup continues as scheduled, and we're using landfills, and there should be no interruption in service. And would you like to clarify, Franco? Yes. All
Sí, Fran Calderón del Departamento de Desechos Sólidos. Estamos diverting, no sé cómo la palabra en español, pero moviéndolo a otros sitios, desviando, gracias. Desviándolo a otros sitios. Tenemos un total de 5 sitios que se pueden usar, así que no hay, para los clientes, las personas que reciben servicios de recogida de basura, no va a haber problema ninguno. Lo único que tal vez podrán experimentar es que si están acostumbrados que pase el camión a las 10 o las 11 de la mañana, a lo mejor llega un poco más tarde. Pero fuera de eso, no tenemos previsto ningún problema. No cambia la ruta, no. Lo único que, como tenemos ahora los otros sitios para echar la basura, cuando el camión se llena y tiene que desechar, tal vez la línea de espera es un poco largo, más largo que normal. Entonces después al salir ya se atrasó un poquito, pero más de eso no prevemos problemas. Y usamos esto como una oportunidad de educar a la comunidad que la importancia de reciclar sus cosas que pueden reciclar. Que por favor ayúdenos en no llenar de la basura y si tiene las botellas y papeles y cartón, por favor echa para el reciclaje. Any other questions? Esta planta era usada más que de desechos, también convertía energía para 35,000 hogares. ¿Qué está pasando cuando a ese hábito ahora mismo? ¿Eso You want it? con el Okay. Oh, in Spanish. Por el momento no estamos haciendo la electricidad, solamente podemos echar la basura. Y eso significa que estamos llenando donde tenemos la basura, las montañas de basura, más rápidamente. Y por eso estamos pidiendo al público que nos ayude y hacer el reciclaje lo máximo posible. algunos meteorólogos han dicho que sí está afectando la calidad del aire? ¿De qué manera se está midiendo esto como tal? Y como hemos dicho, si está cerca del fuego, como cualquier fuego, es importante evitar el humo. Entonces queda en casa, cierra las ventanas y no pase por ahí si no tiene que pasar. Pero tenemos los expertos monitoreando y diciendo que no hay peligro por el humo, pero de precaución recomendamos que evite el área y cierre las ventanas. Y no hace mucha actividad afuera si está comprometido, por ejemplo, con problemas de pulmones o algo así. Right? No tenemos ningún daño para los bomberos ni los que estaban trabajando allí en el vecindario, no hay problemas. Como dijo el comisionado, él vive cerca también, no está afectado mal, estamos siguiendo bien. Okay? Vamos a hacer la última pregunta, last question. Okay. Do you have two? Generated energy, as my colleague said, for some part of the city of Miami-Dade. Not having generating at this time because obviously the plant is off. What is the Homestead, which we understand? Right, Homestead does secure energy. Yes, so Homestead is going to be able to purchase their energy from other places, so no harm for the energy system. The last question, then we go. Yes. Oh. Could I ask the chief, can you just clarify, it sounded like what you were saying was, Come. there's the walls that are being demolished, and then the trash pile inside is what's on fire, so as you remove the walls, you get to the trash pile, is that correct? That is correct, but we do have part of the building that's still on fire and the adjacent building. And that's the issue at hand, that we cannot get to that adjacent building as a result of the layout and the trash that's on fire. What's in the adjacent building? Those are offices next to the fire pit. I'm sorry, next to the trash pit, my apologies. Yes. So yes, so the entire area that we're looking to cut down is 40 feet high and 800 feet around. So, we do have an issue on the east side because of the way that it sits, up on a grade.
but, we will be successful in removing the walls and begin the extinguishment process, to its mitigation. And you're right. And the challenges that we're experiencing is what everyone's been seeing. We just cannot. So it's 11 buildings, but it's not 11 buildings that stand alone. So it's not a fire truck can go on each of the 4 sides. So it's a large compound of 11 buildings, but the only way to get to, let's say, a building in the middle is by foot. And those areas have been warped. Those grades, the scaffolding have been warped as a result of the fire that we sustained on Sunday. So we can't walk to certain areas with hoses to put them out. And as a result of the collapses to the trash pit, where the roof has collapsed and part of the walls are leaning over, we cannot place firefighters in harm's way to attempt to extinguish the trash. So as such, we'll make the cuts to the wall, which the demolition company has begun this morning. Once we remove the walls, we'll move the trucks even closer. At the same time, we'll use heavy machinery to lift the trash out that's on fire. We'll extinguish that, place it on the trucks, and move it down to the landfill. And again, it is an operation, so in regards to the challenges, it's just the sheer amount of trash and the access issues that we've been encountering since day one. So I don't have an estimate. I will have a better estimation or once we remove the walls. So I'm dependent on the contractor right now, and because of safety issues, we cannot work at night to remove the walls, but we will continue with the extinguishment process 24 hours a day. Okay. Thank you. Mayor Levincava had to leave, but we have other experts here and all other speakers available for questions. La alcaldesa se tuvo que ir, pero tenemos a los expertos y otros oficiales electos aquí para más preguntas. Any other questions? El lugar donde está esta planta de desechos, como bien saben, ha sido de mucha controversia por bastantes años. Este incendio, de alguna manera u otra, acelera esos planes o pone ese tema nuevamente sobre la mesa. You want to answer it? All right, you go, because my answer is going to be a little bit. De parte de la administración, Jimmy Morales, jefe de operaciones, el enfoque ahora es apagar el fuego. Entonces tenemos, después de eso, y que está seguro el lugar, entonces los expertos, tanto de los bomberos, del Departamento de Sanitación, vamos a entrar y investigar la situación, el daño que ha ocurrido, cuál es el estatus de ese edificio, de la planta. Después que se hace eso, entonces podemos reconocer si esto es un tema de corto plazo y se puede renovar la planta y empezar de nuevo, o si tenemos que tumbar y entonces decidir si se va a reconstruir una planta, dónde, en qué parte. Obviamente esto ha cambiado un poco, porque estamos hablando de un tiempo más largo, pero ahora que tenemos un poco más tiempo que el calendario. Ahora, dependiendo del daño que se hizo al edificio, puede cambiar el enfoque y el tiempo, pero primero el enfoque es apagar el fuego, eliminar el daño y entonces investigar qué ocurrió, qué lo causó y ahora qué va a ser los próximos pasos. Yo voy a añadir algo como comisionado del distrito y el alcalde fundador de Doral hasta el otro día. Obviamente le agradezco mucho a la alcaldesa, al CEO, señor Morales y el equipo completo del condado. Y están correctos que lo primero más importante es la seguridad de los residentes y también de los bomberos y los que están trabajando en la área. Pero no cabe duda que eventualmente después de esto, como yo mencioné cuando era alcalde de Doral hace menos de 6 meses, esperando que por lo menos yo como comisionado voy a pedir que se vuelva a examinar dónde puede ir una planta en el futuro. Es obvio que viene una planta nueva de todas maneras. Esto no tiene nada que ver con este fuego. La cuestión es tener un proceso transparente y que sea abierto a los posibles sitios. Yo creo que la alcaldesa, no voy a hablar por ella, pero creo que tiene el mismo sentimiento que yo, porque estábamos en la misma posición y espero que eso ocurra después que pase esta emergencia. Pero en este momento nos gustaría enfatizar que lo importante es que termine este fuego y después nos preocupamos de esos temas. Primordialmente le diría que yo soy uno de los que vivo justo al lado, vivo en la 107 y más o menos la 66, sí que estoy muy cerca de este sitio. Lo más importante es que le puedo garantizar que la alcaldesa
nuestro jefe de bomberos y el equipo completo del condado están haciendo un gran trabajo en manteniendo, número uno, tomando los exámenes apropiados para asegurarnos que no hay daño posible del viento que salga de este sitio. Número dos, el Departamento de Bomberos ha hecho un gran trabajo, no solamente en controlando este fuego, que no es tan fácil como parece, ¿no? Porque hay mucha basura. Sí que yo me siento muy confiado. Yo soy residente, no soy solamente el comisionado del distrito, pero soy una persona que vive a menos de 1 milla de este sitio. Así que yo me siento muy confiado en el gran trabajo que se ha hecho y desafortunadamente esto ocurrió y lo que tenemos que seguir haciendo es estar a tanto de la información que el condado está proveyendo y el Departamento de Bomberos y seguir las instrucciones. Yo por lo menos voy a tomar la sugerencia y no voy a estar afuera en los próximos días. Yo le pidiera a aquellos en particular que tienen problemas respiratorios que viven en la área que traten de estar adentro por estos próximos 24 o 48 horas. Sí, bueno, primero que todo, también concuerdo con lo que dice el comisionado Bermúdez en relación a que también somos residentes de la ciudad del Doral. Entonces, lo más importante ahorita es, como se está diciendo, es que se apague el fuego y obviamente el condado, y va a ser la petición, no solamente que en mi caso, pero comparto el sentimiento también de la alcaldesa Christy Fraga, de que obviamente se evalúe cuál va a ser el futuro de esta planta. Obviamente mantengo la misma posición que siempre se ha mantenido, que es que la planta no esté más en nuestra ciudad. I think it's probably, Mike, you want to... It's pretty consistent, but how often do you get an internal review? Review with Mike, you could, either one. I think it's monthly. the bond engineer. the bond So we have our bond engineer. It's a third party that actually does a monthly review of the plant. So I think we're gonna have to close. I mean, people are able to do one-on-ones if you want. For the speakers that would like to remain here, but we're gonna close out the press conference. Thank you very much. Gracias. Vamos a cerrar por el momento. Si quieren hacer preguntas directamente, pueden hacerlo. Gracias.